J'y croyais que ce genre d'histoire n'arrivait qu'à autres. J'y pensais être élaboré, protégé par l'amour sincère que j'y vivais au quotidien. Mais il n'a suffi que d'un moment de faiblesse pour tout faire basculer, une décision, un instant d'égarement, et ma vie prise en tournant irréversible, sur Récit. J'ai commis une erreur impardonnable. J'ai trahi l'homme qui m'aimait profondément, et depuis, je ne suis plus jamais redevenu la même personne dont je n'ai pas perdu mon mari un jour. En réalité, je l'ai perdu bien avant, au moment même où j'ai cru que n'y porterait jamais y conséquences. J'ai eu avec lui par l'illusion que certains faits pouvaient être sans suite. Je m'appelle Alain, et depuis 4 ans, je partage ma vie avec Omar. Il était mon époux, mon soutien, mon confident, celui avec qui j'ai bâti une relation solide. Malgré les obstacles, nos familles n'ont jamais réellement accepté notre union à cause de nos différences religieuses, mais nous avons persévéré. L'amour avait triomphe. Nous étions mariés, unis pour le meilleur comme pour le pire. Omar était un homme brillant, doté d'une grande intelligence, mais il peine y trouver un emploi à la hauteur de ses compétences. Faute de mieux, il travaille comme chauffeur de taxi avec un véhicule prêt par un ami de son père, malgré ses propres difficultés. Il n'a jamais cessé de subvenir à nos besoins, toujours avec patience, sans une seule plainte. Il était également un père exemplaire pour notre petit garçon de 2 ans, Ibrahima. Même traitements médicaux, les et ma maladie chronique, sont pris en charge par lui. Et pourtant, je travaille, je gagne bien ma vie. Mais on me refuse que je participe aux dépenses du foyer, préférant que j'aide parents restés. Au village, certes mon père, aujourd'hui retraite. Imziu, notre vie semblait parfaite. Nous étions un couple stable, uni, heureux, malgré les défis. Jusqu'à ce que je fasse qu'aucune femme devrait jamais faire. Tada, commence à 2 semaines, les d'un mariage organisé à Bobo, Omar nous voit avec conduits. Les voisins et moi, dans son taxi. L'ambiance était joyeuse, festive, insouciante, mais au bas de quelques jours. J'ai eu une idée que je n'aurais jamais dû avoir, rendre visite à Jean, mon ex-petit ami du lycée, qui vivait de proximité. Jean et moi ni nous parlions, plus vraiment, mais nous n'avions jamais totalement rompu le contact. Nos échanges étaient rares, mais toujours teints d'une certaine ambiguïté. Il travaillait dans une grande entreprise et n'était toujours pas marié. Quand je l'ai appelé pour lui proposer de le voir, il a hésité, puis accepté. Je me suis convaincu que ce n'était qu'un simple échange entre anciens amis. Mais au fond de moi, je savais que je jouais avec la feuille lorsque je suis arrivé chez lui. Un frisson me parcourut. Tout m'était familier, comme si le temps s'était arrêté, comme si rien n'avait changé. Nous avons discuté de choses légères, de souvenirs anciens, de nos chemins de vie respectifs. Et puis, un silence pesant s'installe, charge, de tension, Jean se rapproche, son regard plonge dans le mien, mon cœur battait à rompre. Il me dit que je lui avais manqué, qu'il se demandait parfois que notre vie aurait été si nous étions restés ensemble. Je lui ai rappelé que j'étais marié, mais le murmure, est-ce que tu changes vraiment quelque chose? J'aurais dit for ce moment précis, me lever, tourner les talents, refermer la porte et savoir qu'il restait de mon honneur. Tout en moi me suppliait de partir. Ma gorge était nouée, les mains tremblantes, mon cœur hurlait, et pourtant, je suis resté, ce qui a suivi n'avait rien de romantique, rien de passion. C'était un mélange amer de culpabilité, de vide intérieur et de chaleur fugace. Chaque geste me blessait, mais je n'y disais rien. Je n'y bougeais pas. Mon silence était devenu une forme de consentement. Une trace en silencieuse. 3 jours. C'est tout ce qu'il a fallu. 3 jours pour pétenir de années de confiance. Pour réunir toutes les promesses et détruire ce que nous avions construit. Quand tout se termine, il n'y restait que moi. Et $7 sort dans la poitrine. Le goût amer de la honey, les mains qui tremblaient, le cœur qui se déchirait. Je venais de commettre l'irréparable. J'étais seul avec mes regrets, face au vide. Silence autour de moi était terriblement lourde, presque oppressant. Comme si le monde entier refusait de m'excuser, pourquoi ai-je fait? Comment ai-je pu me laisser entraîner aussi loin? 3 jours d'erreur. On suffit y balayer quater uns de bonheur.
Épuisé, any par la honey et la peine, j'ai décidé de rentrer chez moi, mais j'y savais. Au fond de moi, Q plus rien n'y serait comme avant. Jean, toujours soucieux. C'était propose de me trouver un taxi lorsque son téléphone a soudainement sonné. Il est les chapper un léger soupir. Puis ce livre en me descend qu'il allait descendre me chercher une voiture. Me demandant de l'attendre elle. Quelques instants après son départ. Mon propre téléphone s'est mis à vibrer. C'était Omar. Sa voix était douce, mais inquiète. Il voulait savoir si j'étais toujours à la cérémonie et s'il devait venir me récupérer. Car il s'est fait tard. Prise de panique, j'ai menti, je lui ai dit que j'étais déjà parti avec mes voisins et que tout allait bien. J'ai raccroché et senti mon cœur battre si fort qu'il menaçait d'exploser. 10 minutes plus tard, je n'ai frappé la porte et m'annonce avoir trouvé un taxi pour moi. Je suis sorti dans la nuit, troublé et sans vraiment réfléchir. Nous avons échangé un dernier baiser avant que je monte dans le véhicule. Je n'ai même pas prêté attention au chauffeur, l'esprit ailleurs. Encore submergé par l'attention de ce que je venais de faire, ce n'est que lorsqu'une voix familière brise le silence et me descend d'attiquer ma ceinture que j'ai lève les yeux. Et elle, mon sang s'esclace, c'était Omar, mon mari, il était au volant. Il avait tout compris. Il avait vu, il avait entendu, il savait. Le tragique jusqu'à la maison s'estoril dans un silence insupportable. Je ne sais pas. Directement, et lui non plus, il fixait la route, son visage fige, sans aucune expression. Le lendemain, elle avait soigné nous mon regard. Il sortit tard, rentre brièvement. Puis repartit sans explication, un ami qui guérit les taxis de la société de son père. Aimé informé qu'il avait demandé une maladie. Cela me confirme ce que j'ai redouté. Il s'éloignait de moi. Il fuyait. Et le coup de grâce était arrivé lorsqu'il m'annonce qu'il partait à Adien pour assister au mariage de son nièce. Quelques jours plus tard, il m'avait porté une assuré qu'il n'irait pas. Mais cette fois, il avait presté ses affaires avec lui. Ce voyage n'était pas une simple visite familiale. C'était une fête, une cupidité. Et moi, j'ai resté là, sous écrasé sous le poids de la culpabilité. J'avais détruit ma vie en un seul moment de faiblesse. Je me retrouvais face moi-même, face aux conséquences de mes actes. Rendu par la honey et les regrets. Omar allait-il revenir? Était-il encore possible d'obtenir son pardon? Ou étais-je condamné à vivre avec cette faute pour le reste de mes jours? Je ne savais plus quoi faire. Devais-je tout avouer à ma famille? Le silence d'Omar, pesant et glacial, me faisait plus mal que n'importe quelle dispute. Chaque jour qui passait sans un mot de lui devenait une torture. J'ai essayé de l'appeler, de lui écrire, de trouver un bruit pour m'expliquer, mais il restait sourd à mes tentatives. J'étais seul, dévoré par mes pensées, hanné par la peur de ce que j'avais provoqué, puis, un matin, il est que j'ai resté immobile dans le salon. Mon téléphone vibra. C'était lui. Un simple message, je rentre soir. Il faut qu'on parle. Mon cœur se serra. J'avais attendu ce moment avec anxiété et espoir. Quand il était arrivé, son visage était ferme, marqué par l'insomnie et la douleur. Il s'est assis face à moi, et respire profondément. Puis me simplement demande, pourquoi, ce matin-là, pose avec froideur. A suffi pour faire céder toutes mes défenses. Les larmes sont venues sans prévenir. Je lui ai dit que je ne savais pas, que je n'avais jamais voulu lui faire de mal, que ce n'était pas prémédité, que j'étais désolé, mais il est un rare amour douloureux. De quoi que you a faced out, Mathilde lance avec. En regardeur, je voyais dans ses yeux une douleur immense, celle d'un homme trahi dans qu'il avait de plus profond. Tu m'as menti, et moi, et notre fils, et notre maison, et tu oses dire que c'était une erreur? J'ai tenté de me défendre, de lui dire que je ne savais pas ce qui m'avait pris. Mais il me coupait net. Non, Alain, tu savais bien, tu as fait un quoi. Tu m'as trompé en ta conscience, et même après que de you, tu m'as regardé en face, et tu m'as menti. Incapable de soutenir son regard, j'ai baissé la tête. Murmurant d'une voix brisée, que vote que je fasse? Il a pris une longue inspiration pour contenir la colère qui grandait en lui. Puis se lève lentement.
Give, reflecker, mais sache que ni sera plus Jamaica avant, elle quitte la piece. Mi lesson soul avec la poise de ma faute. Les jours suivants on et marks par une tension insupportable. Omar need to say press green, il s'enferme. Dans and mutisme glace. G sente quil selogne chaque jour un peu plus. Puis en matin, il estate revenue, une enveloppe il en main. Sans même croiser mon regard, a line. J'ai pris ma décision de di un ton calme mais tranchant. G la fixe, la gorge nuit. Comprenez que l'instant est arrive. Je vais demander le divorce, le silence qui suivait fut terrible, ses mots. Qui flottait dans l'air depuis des hours, était un infant prononces. Mon corps s'est tendu, je sais sans remplace de larmes. Je savais que c'était fini. Tals que nous avions construit, s'effondrer. De une voix tremblante. J'ose lui demander, pourquoi maintenant, Omar, pourquoi vraiment? Il me regardait froidement. Mais derrière ce masque, je percevais tout la souffrance qu'il a fait, parce que je n'y peux pas vivre avec you. Je n'y peux pas oublier ce que de mas fait, tu m'as menti, tu m'as trahi, et je n'y peux plus continuer à faire semblant. C'est terminé, ses mots. Prononces froidement par Omar, sont comme une sentence irrévocable. Y set in se précis, j'ai senti le sol se derber sous mes pieds, j'aurais voulu crier, hurler, pleurer, le supplier et genou de me pardonner, de me laisser une seule chance de repair. Mais une partie de moi savait déjà que c'était trop tard, que rien ne reménera ce que nous avions perdu. Le divorce est rapide, presque impersonnel, les papiers, les signatures, les rendez-vous avec les avocats, tal cela n'a fait que graver la douleur, en souligner chaque étape de la fin de notre histoire. Ce qui avait débuté comme un rêve d'amour sincère, forge travers les approves, les regards complices, les projets partages, ses finalement effender. Reduit une procédure Freud et administrative. Après la séparation, je suis resté seul avec Ibrahima, notre petit garçon de 2 ans. Omar, malgré sa souffrance, n'a pas contesté la garde. Il estimait que c'était mieux pour notre enfant. Certes, c'est si fragile audace qu'un enfant demande. C'est la tendresse d'un parent proche. Il venait parfois le voir. Apportant quelques joutes, restant silencieux, souvent, distant, mais toujours respectueux envers notre fils, ses moments, portant brefs, me décourant. Voir Ibrahima s'arrêter devant son père, sans comprendre la distance Freud entre nous. Me rappeler chaque fois que j'avais de truth. Les week-ends Omar venait chercher Ibrahima était en remplace d'émotions contradictoires. Il était là, physiquement présent, mais émotionnellement ailleurs. Elle ne me regardait presque plus, comme si j'étais devenu un étranger. Ibrahima, dans toute son innocence, s'épanouissait sans savoir que l'univers autour de lui avait basculé. Quant à moi, je sombrais, je n'avais plus la famille. Que j'avais un jour bâti avec amour et courage, et au fond de mon désespoir. On y a dit s'est installé, et si Jean, mon ancien amour de jeunesse, pouvait être le début d'un nouveau chapitre? L'espoir irrationnel qu'il puisse me tendre la main, qu'il me voie autrement, qu'il m'aide reconstruire quelque chose de beau, me poussait à agir. Je me suis accroché à cette pensée, comme un noyé s'y agrippe à une bouillie. J'ai pris mon téléphone, les mains tremblantes, et je lui ai écrit, Jean, estates que de voudrais qu'on se revoie, peut-être qu'on pourrait recommencer, repartir sur de nouvelles bases? Je suis prédit pour retrouver un peu de bonheur, j'ai attendu sa réponse. Le souffle suspendu, lorsqu'elle était arrivée, chaque mot fut inégal. Jean, me répondu avec une Freud honnête, Alain, je t'ai toujours respecté. Mais ce que tu as fait, je ne peux pas l'accepter, tu as trahi ton mari, malgré tout ce qu'il t'a donné, et si tu as pu faire que de il honki, t'aimes profondément, comment pourrais-je croire que je serais épargné? Je ne peux pas construire une vie avec une femme infidèle, encore moins une. Mere célibataire qui a déjà tout détruit une fois, c'est mon ennemi, Jean. La dernière personne vers qui je pensais pouvoir me tourner, venait lui aussi de me rejeter. Il avait raison. Il n'y comprenait pas, et il n'avait aucune raison de le faire. Je n'avais pas d'excuse. J'étais là, figé, en larmes, seul devant l'écran de mon téléphone. Réalisé que tout ce que j'avais espéré venait de s'écrouler une nouvelle fois. Il ne me restait plus rien.
plus de mari, plus de famille, et plus aucun refuge possible, apers any succession d'erreurs. Prizes dans des instants de faiblesse et de confusion, j'étais désormais seul face moi-même. Ce n'était pas le destin qui avait détruit mon mariage, c'était moi. Mon acte, ce que réfléchi, ce moment d'égarement, avait suffi à faire voler en éclats, l'amour d'Almar, notre vie ensemble, nos promesses, notre avenir, et quand j'ai voulu me tourner vers le passé pour tenir de revivre. Une illusion de bonheur, j'ai compris que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent jamais. Aujourd'hui, je réalise à quel point une décision impulsive, ni d'indoubt d'une solitude passagère, peut laisser des traces profondes. Des cicatrices qui ne disparaîtront jamais, j'ai compris que l'amour ne se fait pas. Une relation durable repose sur trois piliers, la confiance, le respect et l'honnêteté. Et lorsque l'un d'eux s'effondre, c'est tout l'édifice qui s'écroule. La morale de mon histoire est simple, mais essentielle. La confiance est un fil fragile. Une fois prise, elle ne se repère jamais totalement. Les décisions prises sur le moment, sans réfléchir, sous l'effet de la tentation ou de la frustration, peuvent briser des existences. La faillite ne se lame pas au corps, elle est un engagement envers l'autre, inconscient. Et parfois, avant de trahir, il faut se demander si l'on est prêt à vivre avec le poids de cette faute pour le reste de ses jours. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours plus légère et porter que le mensonge. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous touche, n'hésitez pas à liker, y vous abonner, et partager pour soutenir notre travail. On se retrouve bien pour d'autres récits vrais. En temps et bouleversantes, prenez soin de vous, et sur votre Lord Dochi.